WBC является одним из старых версий, поэтому это самый престижный для меня пояс. I know that the WBC belt is one of the historical oldest belts, you know, the classic belt in the organization, and for me this is the most prestigious title you can have. Я был настроен решительно, убедительно. Дело в том, что, видимо, Matthysse меня недооценил. Поэтому лучше дооценить соперника, чем недооценивать его. I was ready for anything, you know, I was confident. I made my decision that I was going to win the fight. I knew who I was fighting, and maybe Matthysse didn't underestimated me. Maybe he thought the fight was going to be easier than it was, but you know, I was ready for anything, and I think that's why the outcome is the way it is. Да, действительно, мы просмотрели его поединок, и мы знали, что он будет идти вперед, будет хотеть нокаутировать в первых, конечно же, раундах, не затягивать до 6-го или 7-го раунда. Поэтому мы с командой все изучили, мы поработали над ногами, мы поработали, как боксировать на дистанции. План выполнили. Вот, удачный бой, нокаут, пояс наш. There's no question that part of the plan was, part of his plan was to try to knock me out early, and that's what he tries to do. You know, he would be aggressive, come forward, and try to hurt me early. And part of our plan was to be defensive and use our footwork. You know, our team sat down and we learned a lot about the way he fights and the way he usually fights guys that box like me. And you know, he tries to be aggressive and land a big shot in the beginning. So we used our feet, we did a lot of footwork, and used distance to not let him do that. And you know, the outcome is that I'm the new champion and I have the belt. Первое, сейчас я приеду, еще недельку отдохну, начну потихоньку тренироваться, и наша команда будет решать, с кем боксировать, то ли защищать это пояс, то ли объединять пояса, может, какие-то. Все будет зависеть от моей команды. First of all, right now I plan to go home. I want to just take a rest, take a week off, and then we will talk to my team and we'll decide what the best options are. We can defend the title. We can unify in a big fight, or you know, maybe fight one of the top fighters in the world. So there's a lot of options out there, and we will talk and discuss. Это было бы и раньше, меня бы уже, я думаю, меня знают и так, но дело в том, что Гарсия меня избегал. Если бы Гарсия сразу захотел боксировать со мной, то я думаю, я выиграл бы у него тоже убедительно, и может быть даже нокаутом. Поэтому еще бы раньше меня узнали. Так как я встретился с Матthysом, выиграл у него серьезно, я думаю, уже меня знают, и я завоевал имя уже. I think that it would have happened maybe even sooner, or definitely later. You know, even if I fought Danny Garcia, who I think avoided the fight with me, I think that it would have been a tough fight for him. I think I could have beat him the same way I beat Matthysse. I think I could have knocked him out, and I think he knew that, and that's why he avoided the fight, and it was obvious that he avoided the fight. Right now, definitely people know me even more, and for me it's a big privilege, and I'm very happy. You know, it's people. I don't think that many people are going to want to fight me after this, and it makes me very proud. Да, мы долго ждали, где-то практически, может, даже год или сколько. Но он все время избегал, то у него планы, то еще что-то. Конечно, хотелось бы боксировать с чемпионом, не за вакантный пояс, а отобрать у чемпиона пояс. You know, it was obvious. You know, he kept on saying, you know, weight problems, this, and you know, give me one more fight and give me more that. And at the end of the day, he didn't even fight me, which makes it obvious that he didn't want to fight me. But for me, I would have been more motivated to take away somebody's title. It would have felt better than just fighting for a vacant title. Ну так вкратце я скажу. Пошел я учиться, отучился, пошел служить. Когда служил, у меня была спортрота, и когда
В то время, когда я проходил службу, я и тренировался, потом поступил учиться, тоже тренировался, все совмещал, было трудно. Сейчас когда я закончил учебу, у меня больше времени, все время уделяю только тренировкам, это моя работа, поэтому все время я отдаю спорту. Just to summarize shortly, I started first going to school. You know, at that time I started training a little bit in boxing, working out. Then I went into the sports division of the Army, and I started training more and more, you know, both there and boxing, and combining a lot of that. And then after that, after the Army, I was able to dedicate most of my time to boxing. And right now I'm dedicating all my time to boxing. You know, boxing is my life right now, and then that's pretty much the story. Все возможно, не будем загадывать. Лос-Анджелес мне очень нравится, очень хороший город, гостеприимный, все здесь мне нравится. И нравится Доджер, это команда, так как я ношу кепки их покупаю, мне очень они нравятся. It's hard to say anything for sure right now. No, it's definitely a possibility because I love LA. You know, I enjoy being here. I love the camps. I love my gym. You know, I love the fans. It's been a great experience for as much time as I've spent here. So it can definitely happen. And as far as the Dodgers, if you've seen my video, you know, if you've seen me around, I always wear the LA Dodgers hat. So definitely a big fan, and you know, that would be a dream come true. Throwing the first pitch. Вам спасибо за интервью. Thank you so much, and thank you for the interview. I appreciate it.